Welcome to the French Made Easy podcast, where I give you all the basics you need to speak French clearly and confidently. I'm your host, Mathilde, and I'm a French teacher, mompreneur, and bread and cheese lover. Join me as I dive into all things French for beginners and deliver to you bite-sized, easy-to-follow lessons every Tuesday. Let's get started. On commence. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Welcome back to the French Made Easy podcast. This is episode number 127, numéro 127. Today we are talking evening routines. So you'll learn 20 expressions to describe your evening routine. Last time, I think that was episode 125, we covered morning routines. So this is a great continuation. Now, as always, if you are new to the podcast, please make sure that you have your lessons cheat sheet ready in front of you so you can see the spelling of the words while you listen. And when you finish this episode, you can head over to the French Made Easy exercise library to download your lessons exercises and practice what you've learned today. You'll find all the download links in the episode notes on your podcast platform. Now, let's just jump right into it with our 20 expressions and examples. Now, don't forget to repeat after me for pronunciation practice. Ready? On y va. Rentrer à la maison. To come home. Rentrer à la maison. Je rentre directement à la maison après le travail. I come home straight after work. Je rentre directement à la maison après le travail. Enlever ses chaussures. To take one's shoes off. Enlever ses chaussures. Il enlève ses chaussures en entrant dans l'appartement. He takes off his shoes when he enters the apartment. Il enlève ses chaussures en entrant dans l'appartement. Se changer. To change clothes. Se changer. Elle se change avant sa séance de sport. She changes clothes before her workout session. Elle se change avant sa séance de sport. Préparer le dîner. To prepare dinner. Préparer le dîner. On prépare le dîner ensemble tous les soirs. We prepare dinner together every evening. On prépare le dîner ensemble tous les soirs. Mettre la table. To set the table. Mettre la table. Les enfants mettent la table avant le dîner. The kids set the table before dinner. Les enfants mettent la table avant le dîner. Dîner. To have dinner. Dîner. On dîne vers 19h tous les soirs. We have dinner around 7 p.m. every evening. On dîne vers 19h tous les soirs. Débarrasser la table. To clear the table. Débarrasser la table. Je débarrasse la table après avoir mangé. I clear the table after eating. Je débarrasse la table après avoir mangé. Se détendre. To relax. Se détendre. Après le dîner, je prends un moment pour me détendre et lire un peu. After dinner, I take a moment to relax and read a bit. Après le dîner, je prends un moment pour me détendre et lire un peu. Faire la vaisselle. To do the dishes.
faire la vaisselle. Il fait la vaisselle après le repas. He does the dishes after the meal. Il fait la vaisselle après le repas. Faire les devoirs. To do homework. Faire les devoirs. Les enfants font leurs devoirs avant le dîner. The kids do their homework before dinner. Les enfants font leurs devoirs avant le dîner. Prendre une tisane. To have a herbal tea. Prendre une tisane. Je prends une tisane avant d'aller dormir. Or, je bois une tisane avant d'aller dormir. I have or I drink a herbal tea before going to sleep. Regarder la télévision. To watch TV. Regarder la télévision. Nous regardons un peu la télévision pour nous détendre le soir. We watch a bit of TV to relax in the evening. Nous regardons un peu la télévision pour nous détendre le soir. Lire un livre. To read a book. Lire un livre. Elle lit un livre avant de s'endormir. She reads a book before falling asleep. Elle lit un livre avant de s'endormir. Prendre une douche. To take a shower. Je prends une douche chaude avant d'aller me coucher. I take a warm shower before going to bed. Je prends une douche chaude avant d'aller me coucher. Se brosser les dents. To brush one's teeth. On se brosse les dents après le dîner. We brush our teeth after dinner. On se brosse les dents après le dîner. Se démaquiller. To remove makeup. Se démaquiller. Elle se démaquille soigneusement tous les soirs. She removes her makeup carefully every evening. Elle se démaquille soigneusement tous les soirs. Mettre son pyjama. To put one's pajamas. Mettre son pyjama. Mon fils met son pyjama après avoir pris son bain. My son puts on his pajamas after his bath. Mon fils met son pyjama après avoir pris son bain. Éteindre les lumières. To turn off the lights. Éteindre les lumières. J'éteins les lumières avant de dormir. I turn off the lights before sleeping. J'éteins les lumières avant de dormir. Se coucher? To go to bed. Se coucher. Je me couche à 22h30 chaque soir. I go to bed at 10:30 p.m. every night. Je me couche à 22h30 chaque soir. And final expression, s'endormir. To fall asleep. S'endormir. Il s'endort toujours rapidement. He always falls asleep quickly. Il s'endort toujours rapidement. And that is all for the expressions. Now let's do a quick recap as usual. Rentrer à la maison. To come home. Enlever ses chaussures. To take off one's shoes. Se changer. To change clothes. Préparer le dîner. To prepare dinner. Mettre la table. To set the table.
Dîner, to have dinner. Débarrasser la table, to clear the table. Se détendre, to relax. Faire la vaisselle, to do the dishes. Faire les devoirs, to do homework. Prendre une tisane, to have a herbal tea. Not a word I can pronounce, herbal tea. Regarder la télévision, to watch TV. Lire un livre, to read a book. Prendre une douche, to take a shower. Se brosser les dents, to brush one's teeth. Se démaquiller, to remove makeup. Mettre son pyjama, to put on one's pajamas. Éteindre les lumières, to turn off the lights. Se coucher, to go to bed. S'endormir, to fall asleep. Et voilà, I hope you found this episode helpful. Now don't forget to download your practice exercises from the French Made Easy exercise library. All the download links are available in the episode notes. I will chat with you next week. À bientôt. Bye. Hey, it's me again. Before you go, I just wanted to let you know that if you are struggling with French pronunciation, I am excited to announce my new and free beginner's audio guide. It's called 5-Step Roadmap to Effortless French Pronunciation. It's really designed to simplify your French pronunciation journey and to make it less overwhelming for you. So if you are a beginner starting or restarting to learn French and you want to improve your French pronunciation, then this audio guide is perfect for you. And obviously, you also get a transcript with the audio guide so you can follow along while you listen. So click the link inside your podcast notes to access your audio guide. It is free. À bientôt. Bye.